Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Axel jam si wave. Yo Ablaye, yo lu tax doo dee dégg lu tax mënuloo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Xanaa lay waxaat. Bësal mu fine. What? Bësal mu fine. Oh, yes! Wave Axina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. Ak Wave. Bësal mu fine. Wave. Your money is yours. yéen a ngi ànd ak Coffee Time with Peter Gomez fii ci West Coast Radio tey lundi yemoo fukki fan ak juróom ci weeri septembre léegi ñu ñëw nag ci mbiri dem ak dikka bi maanaam transportation coow li bari na lool tukkikat yi ne taxi driver yaa ngi def lu leen neex ñu ngi dog-dogat yoon yi ndax sakkanal li ñoo feyeeku ñii ne ñu ngi dëkk ci yokka paas yi ci kaw loolu taxi driver yi ci seen wàlla ñoom ñu ne essence baa ngi dëkk ci yokku rek police yi di gétténe ci kaw yoon yi ak seeni checkpoints yi mu mel ni tukkikat yi wala passager yi am nañ lu ñoo ñaxtu taxi driver yi itam am luñ ñaxtu Omar Ceesay mooy ki jiite mbootaay wala union yi taxi drivers yi ci réew mi yëpp mu ngi ñëw tey ndax gën a leeral jafe-jafe yooyu taxi driver yi di dunda bés bu nekk ci kaw yoon yi Omar jërëjëf ci sa teewaay. jërëjëf oncle Peter kontaan naa trop pour teewaay si studio bi nuy naa sa staff ak management yëpp dégg yu gaay ñu ne fi liggéey bu am solo si biir réew mi. jërëjëf ndax waxtu bu nekk man su ma yeewoo suba suma first thing mooy naka laa déglu Peter Gomez. jërëjëf moom mën a xam lan moo xew si réew mi. su ma la déglu ba pare the rest of the day mën naa xam fan laa bëgg a dem. ok so ana lii xew ci mbiri transportation bi. li xew bari na. am nañ many development ba still tamit am nañ challenges yu bari. yoo xamante ni foogoon nañ ne suñ liggéey together ku nekk def lu ko war loolu mun naa saafara ba dégg coono bi ëpp na. soo ne suñ bokkee liggéey suñ liggéeyee together kan ak kan ak kan. The most important thing about the first thing about the central government and local governments. Seen liggéey am na si solo trop. because local government ñoo responsible di our communities. Central government moo amee international activities. The particular about the parking areas of these commercial vehicles. loolu challenge la loo xam ne ba léegi xamuñ fuñ si nekk. loolu foog na ne loolu soo fekkee ne these two institutions work nañ together. te mun naa wàññeeku lu bari yoo xam ne dañu koo jànkuwante. ba léegi dafa nekkul loo xam ne ni gisuñ si loo xam ne ni moo fees su mbot particularly in Greater Banjul area loolu fu ma ne su liggéey together foofu lay waxee. ok foofu gis naa ne am nañ gaab bu mag bu ne seen diggante. ok loolu Gambian si muy driver yi. muy commuters yi. amuñ ci njëriñ. waaw mbiri garage loolu union bi yàgg na di ko joytu waaye saa yum joytoo nguur gi ne palaasa amatut fan la nit mun a def garage for instance Serekunda man fi ma dëkk léegi da ngaa ñëw doo mun a génn ci koñ bi léegoo léeg doo mun a dugg ci koñ bi léegoo léeg. fu mu la def garage I think in 2021 if my brain can serve me well defoon nañ survey on this. Including central government, Minister of Transport, the Minister of Interior, the KMC, particular and other regional of municipalities, with all stakeholders in road transportation. You def survey, you hold Greater Banjul fan la muna def garage. Ko xamanteni fil na dina la saf di propose. In particular in KM amna fuñ identify. Mu mel ni the between KMC and mobile traffic unit. am na benn lemtinaan bu fa nekk si kanam mu ngi amee Babaro au Gamsiat. waaw seen gannaaw am na space basic vast land bu fa nekk c'est empty space. ok ba gis naa ne de construction commencé na fa. loolu laa la bëggoon a laaj. waaw place boobu mu ngi fa ba tey. mu ngi fa but still other areas. kay commencé na make construction. so mu mel ni kii
la fa nekkoon 2021 tey wàññeeku na parce que am na ñoo xam ne door nañ di tabax. Thank you. So ñu d'accord ne fii in terms of location is the best place for KM because we need a regional garage loo xam ne ne moto bu nekk soo jógee any satellite villages or regions foog ngay terminate so the taxis can pick from there ñu dem other destinations. So nu soo seetee in those days luñ agree na mooy soo fekkee ne foofu am na garage already connect na with Serekunda connect na with Sénégal Gambia route Brikama highway and OIC highway and already in future road bu ñëwaat di diversion at Fajikunda connect na ko already dafa nekk very central location very strategic dama saaf so li this issue bu nga ko amee ñun ñëpp d'accord nañ ba report bi génn na from Ministry of Transport and other areas du mel ni Banjul Brikama and other areas. So you engage government, report them to Ministry of Lands because they are part and parcel of the survey, including physical planning. So you agree this place the government work on it, put them on make an allocation as a garage. Some of the areas allocation amna, but the particular place on the finally more burning issue for Beleji among Jegunsi development. So lolu in the chona bari garage amna yu jot joxe lu mel ni dem na benn 9 officially. Yeah, but in future we gonna need them. But today du nekkuñ soxluñ ko but su ma lee soxluñ ko. du problème tey xam naa it's very good to allocate it. because am na yaakaar ne in few years coming dina nekk develop areas kon dina ko nit but in KMC Banjul and Brikama loolu for now amuñ ci development. garage yooyu fu ñu leen ko joxee jox limal ñu ay place rek. number one lu mel ni Sugura Nema. am nañ ci benn. Brusubi phase 2 am nañ ci ñaar Salaji layout am nañ ci benn and Paradise View Sotokoy Farafenni layout Farafenni Maka Farafenni and Essew so these areas yëpp am na fa garage ñu all am na document to the council government bu nga ko doon allocate dañ allocate through council bi council ñoo war a mën a di garages but ñun dañu copy pour ñu xam ne fii garage la because lu tax ñu tamit ñu demande loolu because ñun ñoo initiate that discussion ñun ñoo dem toppa ba government joxe ko but we all know according to the laws council ñoo war a mën a di garage but gis naa ne in master plan of the Gambia in Sajara Karaba Jama regime am na garage yu ñu allocate ba end of the day dafa mujjee nekk ay kër so luñ tamit loolu la affaire bu ñu waxtaan ak government pour suñ ko allocate nañu xam ne fii garage la pour suba su fa gisee any for the development lu dee garage bi ñu xam ne bii fii du right place. waaye na ngeen toppa land bi nii nekk weti KMC ba tey. yeah ñu ngi ko toppa through government Ministry of Land because I remember I have discussion with the president in our discussion with the president Brody no assign a then minister pour mu work on it muy then minister Musa Dramé Musa investment officer toog nañ ak moom and his experts including director of Lands and Survey the former director Keba Ceesay wax nañu ne dinañ engage who own the land because time boobu soo seetee soo evaluate land bi sax xam ne dafay nga empty land xam naa the previous cost and now it will be different. Absolutely. I think that is very important in terms of our national developments in terms of security aspect in fact but bu up to date dëgg amuñ si positive answer boo xam ne ni expect nañ ko si. waaw ñu ànd ak Omar Ceesay nag ci waxtaani tey bi aju nag ci mbiri transportation nit ñaa ngi complain lool ne taxi drivers yi fi mu nekk lu leen neex la ñoo def ñu ngee dog-dogat yoon yi bu njëkka dangaa jëlee moto Banjul dem straight Brikama waaye ñu ne léegi dañ laa wax ne déedéet ñu ngee em Westfield nga ñëw ba Westfield ñu ne la ñu ngee dem Tabokoto nga dem ba Tabokoto ñu ne la ñu ngee dem Lamine nga dem ba Lamine ñu ne la ñu ngee dem Brikama su ko defee yow dangaa fay Banjul ba Westfield nga fayaat Westfield ba Tabokoto fay Tabokoto ba Lamine fay Lamine ba Brikama te nga mënoon a fayee Banjul straight to Brikama. dëgg nit yi ñu ko joytu ñun bokk nañu ko joytu because su ne nit ñi ñun yëpp si lañ bokk ñun ñëpp ay fayee fu ko paas soo ko waxee somebody ku ko xamal mu ne la yow am nga sama own moto. yow rek ngay fay paas. man yes because suma jabar def di fay paas. Omar Ceesay ka lañu wax. kay wax nga yes nu suma doomi day fay paas ñu ngi school. kon nu xaalis boobu suma poos lay jógee. nu sam daa sama fay paas man mii sax. som dama dugg si commencé vivre pour réaliser lan la askan di joytu. waaw waaye fekk kooku xamul ki dugg si nii ci moto. some drivers du ma xam. but some people ba xam nga Gambie lay like su ma waxee ñu bari dañoo recognize sama voice. ba dëgg la loolu am na. nu I'll be honest with you dama bëgg a honest discussion. loolu am na. nu mun nañ koo saafara. moo tax in 2021 bu ñu doon am agreement with the government in terms of fair structures. ñu agree ne. we going to bring this route licensing system. yaakaar naa loolu def nañ si engagement bi with the media houses including your media houses naka la ñu initiate pour driver am direct destination bu nga ko indi nag
launch nañ ko invite all stakeholders by end of the day wasn't demul ko ni nga ko fogee woon because am na some challenges in terms of implementation aspect loolu moo stock loolu ñu bari ñu ngi koo laajte. lanay woon gàllankoor bi. yeah during the discussion ñun ñëpp d'accord nañu suñ bëgg a indi fair jéem. driver yi yokk seen paas bi ba askan tamit war nañoo mën a am fuñ jëm. mooy ne war nañu amatu boo xam ne moo leen di yóbbu. xam ne su ma gisee moto bi rek xam ne bii moo dem suma koñ. so di nga ca ne di yaa fair to everybody. so ñu agree nañ as a head of union some of our members don't like it but for me development of the Gambia is beyond all of us. so waxtaan nañ ci bañ introduce ñu def public awareness campaign ba bu ne implementation bi fu mu ñëw mooy di police dañ ne di du duwa su fekkee ne nit koo xam ne dafa ko bëgg a violate mu ne bëgg si ànda su ko téye lu lan la koy def. it's not capture any law. luwa réew yi mayu leen woon ngeen taxawal sarta bu ees bi. comme driver bi fii rek la mën a dem. waaw fii la mën a destiné luwa bi nekkut fa. so that mean ne loolu challenge la bu nga ko wéyee neexuñu nag ma xam ne luwa mooy dëgga. because end of the day ñoo war a implement the law. the regulation. but loolu am na challenge. police bi tam foog mu am lu ko dooleel. because su téye people like Peter Gomez. mu ne ko ba luwa laa offert. loo koy wax. neexul askan bi boobu bu ñu amee nag we go back as a team. lii nag naka la ko war a saafare. we go back to the laws yoo xam ne moo govern transportation. muy Motor Traffic Act Motor Traffic Regulation. ñu gis na these laws are very outdated. because I remember Motor Traffic Act is 1948. Oh wow! Series of amendments, but still those laws they feel about the movement of the driver, driver's comportment, driver's requirements, and vehicle. But in terms of transportation, molu dawla moto sikaw talibin transportation is very silent. So waxu ci dara. You can say gap la. If we want to develop transportation, kon li dañ ko wara changer. So you engage with the government, the stakeholders, big government. Come with a new bill, we call it road transport bill. Be already is validated by the external, stakeholders. So now expect that in cabinet, as a new law. So law more in the nakala sector waramel in future. Because Uncle Peter, the problem is transportation in sector. Transport name was there as transportation, but you don't have any internal measures or regulations or in the transportation in Gambia. Lol amuton. So lol nak dina jafe trop pour nga regulate ko. The transport department, road transport department sector was named as a transportation. But don't get any policy or program or whatsoever, what dara si sector bob. Kon pour nga develop ko in terms of the regulations, movements, dina jafe. Ñun bu ñëwé nak as a union in my leadership, loolu lañ gisé as a gap. Su bëggé develop this sector bi, il faut ñu am system in place. System bobu nak mo mëna govern you and I in our movements. Because man Omar la so bo la am na guarantee. But I cannot guarantee what is going to happen on the road. I cannot guarantee the policy def. Munna the ministry def. So we engage the government in those since 2017. Then you have new transport policy in 2017 to 2028. So that means I'm policy directions. In those days, so the Ministry of Transport, Uncle Peter, don't fake any staff come is responsible for transportation in those days. You go there. We all know the way ministry operates. Yeah. You have DPS technical, DPS finance, director planning, but in terms of transportation, nothing was there. You engage the government, when you initiate the director of transport ministry in 2021, in first time history of the Gambia. Director of transport in 2021. Congratulations. So that means that's achievement. You hold the time. We are talking about the road accidents, road, crashes, whatsoever. So how can you tackle it and make it, different model? You engage the government with the stakeholders, you agree in the road safety strategies. Today, Gambia have a road safety strategy. We believe that if we follow that process and protocol, we can able to, reduce our road, crashes in the roads. Today, we have a new transport bill. We expected during the assembly. So these are all passed. So now, man, duma dox luma neex. Uncle Peter do def lu ko ne lay loi bi mo ñu wara govern for our future movements. Li mo manki won. Most of people Omar government ñoo anda. We need to have a system in place who will govern for our future transitional government. Man, this is the thinking I have as a Gambia. Government rek mo mëna taxawal loi. Te so bëggé loi yu es taxaw fo nga liggéey ak government mëna taxaw. And number 2 in terms of if it fares. Waxon na fi ne Gambia is the lowest fare in the sub-region. ñoo gëna tuuti le li ñoo fay ci pass. Mo gëna tuuti le li ñoo fay ko. Let me give you example from here. From Karang to Dakar mo gëna gata from Banjul to Basse. Paya tay muy around $700 to $800. Digante Karang be Dakar. It's 7,000 la, 6,000. Wow. So Basse. File Basse ñaata? It's $350. Date why? Yes. Less than half. Yeah. Wow. So fekkee ne set place $600. No, so said in passenger level volume. Senegal mo gëna bala passenger Gambia. Gambia some passenger level is very low.
So these are things. So you set up a tariff. You need to capture all this movement. And also Gambia amu tariff bo xamna ni like tariff bu nga structure in those days dañu xol fi nañ ci ko $2 nañ ci ko $3 no that's not the thing not the assessment. And what can we do now? Let's remove because deka Gambia yep mënu ko def ci tariff kon bëgg boko ko rit kon nañ créer des zonal from zone A to zone B li moy tariff. So this is the plan we have. We share with the government. And 2020 we cannot do it. But right now that is our plan. And also jamano bi sumbuge yoka pass kan la ñoo sonal. As can be. Because today drivers you enjoy, I'm not droit pour joy. They have all right pour you cry. Because tey so say the tariff from pass from Birkama to Westfield. It's $30 official. But now $30 by van. It's 13 passengers. It's $390. You consume more than total, earning. You spend nothing less than 2 hours in traffic. Balanga Birkama. I'm consumption. Today, Mundo Yoga Pass in 2021, the fuel was $52.23. The Lala used as a baseline. Now, let's agree as a stakeholder, including commuters. Anytime fuel price have been changed to 20%, did not add the pass. That was 2021. Those days, fuel price was $52.23 butut. Today, fuel price is $85.60 butut. 64% increment. But please, Mundo Yoga Pass. Don't driver bobu mu dafa jënd moto pour def business dafa employ nit yi and the same time expect return tey soo demee am nga moto xam nga maintenance cost léegi ñaat la is increase or close to 100% because léegi even your routine maintenance ñaat la jar 5 years ago is different go to market driver ñi fa jabar lañ amee ay family comme ñun the most of some drivers yi they are from the rural Gambia dem fa bàyyi njaboot am fi njaboot the most of them dañoo fay luwaas teel rent soo amul 6 months you mënuloo am néeg bu baax fooy dëkk these are the people ñu dem marché amul ministre amul directeur amul Peter Gomez marché la ku fa ñëw they will treat you the same these are the people ñu dem marché dundal seen famille to that with those difficulties so soo fekkee ne seen officier fa mënut a yokka dina ut measures pour ñu amal seen boppa loolu moo indi this doctor pass bi so man de believe ne su fekkee bëgg nañ ko eradicate totally nañ set of a balance jim dëgg driver nañ def operational am dara ba askan tam buñ ci loolu man loolu nag am de 100% agree naa ye because this position is just a period of time dinaa fi génna but Gambia will remain as a Gambia man das is foofu ba teg pass bi baaxut soo ko compare with the operational cost so loolu dina forcer ñu bari pour ñu mën a sustain their business because ñooñu nag kenn jox la liggéey de ñooy liggéey seen boppa lu end of the day that's work la ñoo mën a fit seen family bi so nit nag doo ko ne bàyyi lii nga teg leen sa loxo nga toog noonu so these are things mu ngi affect driver yi moo tax waxtu bu nekk ñu ngi push government bi pour ñu xool mbir bi currently I wrote to the Minister of Transport. ok madame bëggoon naa laa laaj ndax door nga di waxtaan ak nguur gi. yes because xam naa ne li nga waxtaan nii yëpp ministre bi ku am ité la ci lépp luy jàll fii nii te moom yëgaloon naa ko ne yaa ngi war a ñëw ci programme bi mu ngi toog di la déglu. thank you door ngeen waxtaan seen diggante. suma ministre no gis ma very good friend. loolu sometimes ñu xuloo ñu xaj. waaw that is normal. ñaar ñu ànd rek ñuy xuloo. yeah ñun teg rek I really love his open door policies. lu mu d'accord naa d'accord ma lu mu d'accord ne d'accord naa. in previous months we are not focused on this because time we are working on the ñu nekk di liggéey about the laws because man feel ne I think those are fundamental things yoo xam ne dañ ko put in place pour ñu avoid this continuous issues only loi moo mën a eradicate loolu buñ paree loolu ba ñu defee some external validation am na some observation nga am si loi bi after validation we don't agree with some of the colleagues during the validation I went back with the union we said ñu xool ñu bindaat a government again this is the things you feel in the laws war na ko mën a change because Uncle Peter xale lañ tey but we have a vast knowledge about road transportation today bind nañ Minister of Transportation on this subject matter war nañ ko in 2021 fuel fan la nekk war nañ ko lan la agreement bi war nañ ko fan la toll so inform na pour mu ooyee stakeholders discussion ñu xool officer tariff transport bi naka la ko mën a dee pour mun a create a level playing ground for everybody and di see emuñ fa nag bind nañ Minister of Finance and Economic Affairs pour mu xool fare structure bi fuel structure bi because doo xëy suba nga xëy rek nga ne si pomme fuel bi yokka na mu loo wax exactly lan mooy motive behind this every day nga xëy rek ñu ne fuel bi yokka na no end of the day soo ko yokkee nag ñu expect ñu di na nga ko consume. waaye amoon na benn weer yoo xam ne yokku ñu woon fuel bi de mu ngi
it was static at one point. I remember in 2020 before election, I'm on a discussion with the government. No one on the contestation position be. So remember before elections, I'm not that living. But currently, how much? But I'm not the past months fuel more increasing. This month, I think yokut. This month. No. This month la yoku ñaari yoon nak. No, I mean September. I don't think. Well, September la. Yeah, but September ñu ngi starté 82 something. No, but that was August. Was that August? Then August la yoku ñaari yoon. Yes. So bala lolu demoon nañ 6 months boo xam ne price was. Yeah, but man ñun luñ bëgg a so yoko fuel at least what lu mu bon ñun tamit ci sobu jël nek. No, sometimes we need to even we are not a technique in financial experts, but ñu ngi dégg ak nit yi di jëm so sometimes we compare ourselves with them. Ñu xool seen fuel and the way they structure their fuel. I remember in before COVID, during COVID, I wrote to government nañu boole si ñuy structure fuel price and also ñu def subventions because gis naa yeneen dëkk ñu ko defee ñu finance government su ko defee xëy na some people duñ si agree but some people dinañ si agree in terms of commercial aspect. In Senegal, the information I received in Senegal, government send subsidies dañ ko defee only fuel not petrol. dañ ko def ci lan? Fuel. Well, petrol is part of fuel. No, if diesel. Diesel. Okay. Sorry, diesel, okay. But not petrol. Okay. So you have subsidy according to the information I receive. Okay. Send government subsidy, they have subsidy diesel, but not petrol. Okay. Because why? They feel that diesel is connected to the market automatically, whether factories or whatsoever. So soon time subsidies for my impact before gonna bari. You know, ute malapita bu jenda sum essence motor them, kill or whatsoever. Wow. So motor them focus. But so they almost so the same tariff always same prices be. They am gap. Colony Senegal same fuel, same diesel price. It's more than $100. Diesel petrol. Senegal. It's more than $100 today price. And diesel would be. It's 990 CFE in CFE. Tefi, it's the other way around. But yes. But so just same petrol be, same diesel be is 755. But today social rate be in terms of because some has been for down. Still you again based on our currency because of down. But so you're saying the two major of these two prices gap the free. Gas oil more gonna you must on that petrol. Fee gas oil more gonna sell than petrol. No gas oil the for connection market. Okay. Factory no la use. Commercial no use. Most of the commercial no use. Motor you very diesel la ñoo. So one time Lima go suggest government xam na do ne suma borom private essence go am motor essence but government na put subvention than diesel than petrol. Su ko def automatically dina reflect ci market bi. Lolu bind nañ Ministry of Finance pour mu xol fa ñu bëgg nañu expect nañ dañu meeting pour ñu waxtaan moom in terms of fuel price. Because tey Gambia man lu ma d'accord sax tey soo bëggee yokk pass for example di nga yokk sonal askan bi but government am na ultimative pour ñu mën a regulate this price because government am na all muscles to regulate the market. So for now suñ toogee as an expert jam faawuñ Gambian si all of us we can able to do something on the Gambian na si gis seen boppa man moo tax ma bindaleen pour ñu toog ñu réguler loolu dis lu ma ñor la lu ma yëg la loo xam ne fii naa ne we can do something about it just to help assist the Gambian people both the drivers the commercial transport workers and the population. nga ne léegi yow ci sa bopp sax nga am jafe-jafe ci mbiri yokka paas yi nii driver yi nga xam ne ñoom ñu ngi dëkk di yokka paas rek nu mu leen neexee ñoom lu tax ñuy am problème ak yow ci di leen wax ne onasaan nga nañ leen ñu amale yow yaa ngi waxtaan ak nguur gi xëy na ñoom xam nga xamuñ li la nguur gi di dikk waaw lu waral ñoom ñu foog ne yow nekkalu loo leen fa yow xëy na nguur gi nga jàppale. Yes, some people gom dañ ko ba am na ñoo xam ne xam nga ñoom crise moom duñ di ñàkk ba su ñoo waxtaan si xam-xam soo bëggee yokk a paas bi dafa am procédures tey Omar kese mënut a jóg na yow na yokk a paas bi amul waaye mu ngi xew de officially waaw yes moo tax man leen soo fekkee am na issues joñu informations ñun ñu war a discuter argument pour ñu am evidence lu mën a baag suñu argument ba mun loo ma wax loo xam ne ni tegloo ko fenn nga dem ma yóbbu dinaa ko yóbbu sa pour argument ak moom su ma ko ne man maa ko situation booba and also nañ teg process bi accordingly sometimes lii xam nga drive su ma mbokki driver yi day yàkkamti ñooñu tey mën nañ maa kool gis ma mën nañ suma fi gis ma ba fii ne man su ma bëggee ji ministre noonu lay mel damay ministre defal li mu def things gonna go like so also ñu si informal sector but now the government is working as a formal as a bureaucracy and procedures loolu nag moo day yee si ñoom moo day feel ne ñun ñu ngi ànd ak government but no I keep saying this ñu ngi ànd ak government because government is our normal partners luñ bëgg a government ñoo ko amee so ñun luñ gom mooy ne in previous years
it's very difficult pour nga waxaat ma ba tey let me inform this platform ne ñun government cannot do anything about transport without inviting us we give our opinion today moo tax tey the milestone achievement you have in transportation ñu am ko dinaa bëgg ñu waxtaan ci transportation bi tam suñ diggante ak bitim réew yeneen réew yi te foog rek ñu jaar Sénégal parce que dañ dee dégg ne ay jafe-jafe ci waaye laataa loolu ñi itam dañ dee joytu ne soo gisee drivers yi day yaakamte yokka paas saakaa ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci garage man am naa garage suma boppi koñ alright garage yi Sukuta bi suma boppi koñ foofu noonu da nga am chef de garage ñu ne nga am xaw ma coxeur nga am laga maan waaw nga am randumaan te ñii ñëpp nga ku ci nekk nga war koo jox even suy $5 sax dafa mel ni ki yow benn trip bi sax balaa nga buddeeku di nga ñàkk benn $25 ba $50 waa lii lu ko indi ñun ci ni ni suñ garage yi di doxee because ñun bi ñoo nekk ay xaleel time boobu noonu garage gi nekkoon fi marché bi nekk nii léegi benn chef de garage rek moo daan am ya am na loolu dëgg man starting bu ma toog ma assess support naa ko trop support nga lii xew tey yes non su ma ne support naa ko ñu nekk di dundal seen famille through that because I do assessment on this ñaata nit la am si garage ñu fay dund ñoom ne di Gambians xëy na amul liggéey o njëkka driver yoo xam ne ni dañ am gàllankoor loo xamante ni mënuñ dundal seen boppa o mënuñ dawalatal moto so bu ñu defee assessment bi ñu xool ne lii how can you support them so du tri bu nekk dafa am ne da ngay fay mandat si passenger transportation da ngay fay mandat morning shift afternoon shift nun these are people yoo xam ne they are family members or they are retired drivers or am driver yoo xam ne during their driving am nañ gàllankoor am accident they cannot drive anymore donc amuñ benn yaakaar que waa du garage so that xaalis la ñëw dajale end of the day ñu ngi ko di sa koppan dawal ma gis ne kon loolu employment la naka la ko réguler man that's my problem because ñëw na even trucking side bi foo na fa laa jàngee moto fa laa ko xamee fekk naa ko fa ba lu ma def bu ma gisee ne dëkk am na issues lu ma def I try to recruit more people am na ne fii na they are vulnerable to be there ma ju dugal leen fa am na ñum neexut bala fii na ku nekk na ci ñam but what we think is in the new transport bill and regulation we can able to regulate it because thank you garage bu nekk dafa am committee lu ñuy wax garage management committee am te chef de garage yi dina fa nekk ku nekk dina la jox position bu nekkul ne ku jóg rek jógee si kër ñëw ti taw loolu moo xew jógee sa kër rek ñoo taxaw si bundu garage de commencé break moto yi non we need to be recommended staffs ñoom ne they are on the garage ñoom ne they have responsibility from the drivers from the commuters ku nekk du mu la mel but tey that's not the case tey fakkaman bu jógee fale xam fu mu bàyyi ko mu ñëw di pousse moto tànki moto si kaw tali bi di break nit ñi moo tax after our congress soo bàyyee garage yi commencé nañ sol reflect initier new thing ku nekk garage formation pour ñu di xam ne yow yaay kan soo demee Pt.1 dem si garage bi xam na ne man kii la am na waxal kii mënut a waxal because sometimes nga jot ni sa bagage sax end of the day mu demaat sa bagage xam doo xam kan la bala understand na ko bala ñu ngi wax ne naka la nga ko réguler how to bring those people on board ñu si bokkul ñu génne leen so we are working on this with the government and police moo tax ñu commencé initier now di print reflectors di ko jox si staff si pour ñu gën a ñoo doot bad people ñoom ne dañoo yàq yéen woo dem fa nekk pour sàcca pour naka la ñuy génnee ba pour driver leen jox loolu fii na lu baax la dëgg mu ngi xel seen famille